Today we will have an example on how to conduct a dimensional analysis. Okay, so dimensional analysis is useful in determining the relationship between the dependent variable and the independent variable. Okay, so for this example, or rather we will use the method which we call the Buckingham Pi theorem. Okay. Now, dimensional analysis, before ka mag-conduct og experiment, first imong buhaton is imo siya i-group ang mga variables. But since daghan kay ang variables, so there is a tendency nga malibog ka unsa ang iyang combination, no? So unsa ang pasabutan na. Say for example, you want to determine the power of this hydraulic turbine. Okay? You want to determine the relationship between the power and mga variables nga maka-affect sa power sa turbine. Okay? So, imong goal ani is to determine what are the variables that will affect the power output of your turbine. No? And also, ma-determine na nimo ang mga variable unsa pud ang ilaang in what way, no? In that way nga maka-affect ang kini nga variable. Okay, so first is i-determine sa nimo unsa ang mga variables nga maka-affect sa imong power. So, based on the diagram, you can say that power is a function of the Q or flow rate, no? The more flow rate mosulod sa imong turbine, probably mas ako imong makuha nga power, or kung less imong flow rate, probably less yung makuha nga power. So power is function of flow rate. Also, ang angular velocity or the RPM niya, no? Hinay nga tuyok affect sa imo ang power. Also the head, no? Unsa kataas imo ang water level. Kumubo, gamay mo makuha nga power. So, function of H. Also, sa pamelain, maka-affect pod ang condition sa imo ang water. No, mga parameters sa imong water. Mga parameters, you have density, viscosity, no? And then also the diameter also of your turbine. Okay? Sample kani. Affect po na siya. Kung gamay kayo, gamay na po makuha. Power. Okay? And also, ang acceleration due to gravity. Okay? So, mao ka na ang mga parameters or variables that will affect the power output of your turbine. Okay, so that is the first step. Now, the second step is imo ni silang kaning mga variables, you express this into fundamental dimensions. So, what do I mean by fundamental dimensions? So, say for example, power.
power is the unit niya is watts or joules per second. Pero dili pa na sa mo ang fundamental, meaning the basic dimensions, kay ma-reduce pa man siya into joule is Newton meter over second. 1 joule is 1 Newton meter. But then again, ang Newton is ma-reduce pa na siya into the basic variable, which is kilogram meter times meter per second square. Okay? Therefore, ang fundamental unit sa power is something kilogram. This is mass. M, butang na to M. Meter times meter is meter square, which is the unit of length. S cube, unit of time. So, time T cube. Okay. So, na-express na nimo ang mga variables into fundamental dimensions. And so on na siya, appeal ng Q. Kaning flow rate and other variables. So, di na nato na isa-isahon. Ang Q is length cube negative 1. And then, ang N mo, RPM is revolutions per minute or radians per second man na siya. Ang radians is usually isulatan man mo ni siya as 1 over S. So this would become T negative 1 H head is length na siya, density ML negative 3, and then viscosity kinematic viscosity. I-verify lang ninyo no? And then diameter is length, acceleration is LT negative 2. Okay? So muna na ang second step. Is this one. Ang third step is determine mo ang number of variables. Pila ka ba variable? Appeal ng P, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N equals 8. And the number of fundamental dimensions. Sabutan na, unsa nga fundamental dimension na nagamit. Makita ato diri, tulo ra kabok, mass, length, time, no? So, 3, tulo sa kabok. Okay? And then, kuha na din mo ang number of pi terms. Okay? Number of pi terms, minus lang mo n minus m or 8 minus 3 equals 5. Okay? Siya. And then, fourth step is you choose repeating variables, no? Choose repeating variables. So, pasabutan eh. Imo bang i-determine ang relationship between P and other variables, no? So, naa kay murag ma-formulate na equation. So,
sa equation na yung mga variable. So, magpili ka og kuan. No, okay. Lima ka pi terms. Lima ka pi terms meaning kaning 3 o nga bili niya 8 man ka variable. Ang 3 ana mo tulo ka repeating variables. Pili o no? No? Tulo ka buok kay lima man ka pi terms. So pagpili nimo og variable, kung lahi yung mapili, lahi po na mo gawas, no? So, kining example, ang ipili niya is density N og D, no? Anong kana man? Kana yung ipili kay rho N D. At least, naa ang tulo ka variable, oh. Rho na ay M, D na ay L, ang N ay T. Okay siya. Pero dili pasabot na kana ram pwede na pwede pud ka magpili lain. Lahi pud ang gawas na equation. Okay, kana man ang ipili. So ato nang pangsulat ang mga pi terms. So pi 1 is P and D and rho. Okay? So, sa galing P, mo ni ang mga no, tulo ka repeating variable. So, ang the rest ana mo na dai na ibutang ni mo diri. Okay? Kuha ra na ninyo ro, no? So, ang P by the way, M0, L0, T0, ang P nimo is kani. So, butang nimo ni M L squared T negative 3. Then, ang N na replace with kani, fundamental unit T negative 1 raised to A, L raised to B, and rho raised to C. So, ang rho nimo is M L negative 3 raised to C. And then, ang buhato nimo na pangkuha na din nimo ang exponent aning ABC. So, for M, ang sa M, so sa left side, sa exponent 0. Sa M0 is kani 1. Ani plus C. Okay? 1 plus C. Therefore, C equals negative 1. And then, for the 3 fundamental unit, L na pud ka. 0, 2, plus B minus 3C. So, B is negative 5. And then, T nimo 0 minus 3 plus A. So, A is negative 3. Okay, therefore, ang pi 1 nimo is kani, ano? Tanaw nimo ni. Sulat rin ako na nimo. P, then ang N nimo raised to A, N negative 3, D negative 5, rho negative 1, or pi 1 is P over rho N cube D5. Okay? Muna mo ang pi 1. No, this is your first dimensional unit. No? Dimensional unit.
For dimensional number, dimensional number. Next is power, rin kanina pong Q. Q dot, same process. Kung na lang yung sulat to, no? Ang Q, anyway, kaya same process naman gabi. Mabubuhat ang video. N0, L0, T0. And then, ang Q ni mo, kani, L3, T negative 1. T negative 1 raised to A. LVB. ML negative 3 raised to C. So, for M is equals to 0, 0, okay. So, ang imong pi 2, yung manangyapon ng subsidiary, pi 2 is Q over Q na lang na, no? May flow rate na siya. And the cube. Okay? That is your second dimensional number. So, napay tulo. Okay. 5 man ka pi terms. Kung na lang ni Erison. Pi 3. And then, pi 3 is G na pod, no? G na pod. N, A, D, E, rho, C. T negative 1. L raised to B. ML negative 3 raised to C. M so C equals 0. L B equals negative 1. T. T nimo is A equals negative 2. Therefore, pi 3 is G over N squared D. Okay? Pi 4 H and A rho C. Have L LB and LB. Okay. This is okay. H. So M is equal 0. B equals negative 1. Okay. A equals 0. Therefore, pi 4 is H over D. Okay, 1, 2, 3, 4. Last.
pi 5 mu. Okay? So, 0, c plus 1, c equals negative 1, L, b equals negative 2, t equals negative 1. Therefore, pi 5 is mu over rho n d square. Okay? So, nanakaaning mga pi terms nimo. Okay, kung na naman kaani, so, symbol na rin mo. So, man pag-assemble, you have pi 1 is a function of pi 2, pi 3, pi 4, pi 5. Okay? So, saan pi 1? P over rho n cube d5. Pi 2, function of q and d cube. Pi 3, naman ang pi 3. G over n squared d. Pi 3, pi 3 is h over d. Pi 2, pi 1, pi 2, pi 4. Okay. And then, pi 2, ang pi 3, pi 4, pi 5. Mu over rho n d square. Okay? Okay, so mo na ni ang imong equation. But, any two nga dimensionless number, pwede man na nimo i-combine. Pasamot na. Kani siya actually, kani nga term, this is what you call the power coefficient. Power coefficient kani, this is your flow coefficient. Kani, this is what you call the Reynolds number. Reynolds number ba na? Yeah, Reynolds number na siya. Mu over rho n d square is mu rho n d. Wala ko namang dua ka di. Kani nga term, velocity man na, no? Mu. So, dv rho over mu. So, mumura na siya o 1 over Reynolds number. So, pertains siya po niya sa Reynolds number. Kaning duha, pwede na nimo i-combine. So, mahimo na rin ng gh n square d square. So, muna gitawag nimo og p.
outside ay head coefficient. Head coefficient. Okay? So, yung mga equation karon, your power will be function of Q over ND cube GH and mu rho n d square, or power coefficient function of flow coefficient, head coefficient, and Reynolds number. No? So, wala pa man sa equation form. So, may equation form na siya, kanilis dani mo ni constant, which is, imo na siyang i-determine during experiment. Unsa ni nga value ani, no? Okay, so that is how you conduct a dimensional analysis. So, useful kaning dimensional analysis. Say, for example, para makuha nimo ba unsa ang relationship aning imo ang dependent variable and in case ani kani dependent variable man ni anda kani sila mo na mga independent variable nimo. So for example, kung naa kay pipe diha, kay pipe diha, kung gusto nimo kuhaon ang pressure difference per length, no? As a function of unsa mga variables nga mag-affect sa imong pressure difference, makuha na nimo using dimensional analysis.